Students, good morning to all of you. Please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. So shall we start? Okay. Good morning. Good morning to all of you. Tariga, Niranjana, Bola is there. Okay. Good morning to all of you. Manikam, Manikam இருக்கீங்களா? Yes, sir. வரலையா ஒன்னும்? Right. So shall we move on to the next stage of your trigonometry? Okay. Yes, sir. So நல்ல heavy rain சென்னையில இருக்கவங்களுக்கு நல்ல rain இருந்துச்சு. So Yes, அதனால sir. early morning எழுந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும் இல்லையா? Anyway, we'll move on to the next section of this trigonometry. So very soon, maybe this week, you're going to have your quarterly examinations. There the syllabus are given. Don't worry about that. Our main target is our board examination, the common examination, and also we have to target the entrance examination. இல்லையா அதனால வந்து டோன்ட் வரி பிகாஸ் எந்த ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி லேட்டாக தான் நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால வந்து the இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எந்த ஒரு டாபிக்கை படிச்சாலும் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தரோ நாலேஜ் இன் தட் கான்செப்ட். ஸோ அதனால தான் மேபி யூல் பி ஹேவிங் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் ஆர் 5 chapters for your quarterly examination. Some of the districts they are giving 4 to 5 chapters and syllabus 6 chapters கூட கொடுக்குறாங்க சில districtsல. Come to the next stage. They are last two trigonometries. What all the concepts are there, I have learned, I have teached you. Your peoples have learned that. Now, based on this formulas, I'm going to do some problems. Please take down. Find the value of, let us see how to use. நான் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I have given 2 weeks back, I have given the formula for standard angles, special angles, and allied angles. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கன்ஃபார்ம் தட். ஸோ எந்த வேல்யூஸ் இன் பிட்வீன் 360 டிகிரில வந்தா தட் இஸ் கால்டு என்ன சொன்னேன் நான், தட் இஸ் யுவர் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஒரு யூனிட் சர்க்கிளை வச்சு சொன்னேன். திஸ் இஸ் கால்ட் 0, த ரேடியஸ் இஸ் 1, அண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட். ஒன்ஸ் அகெயின் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா டேக் சாக்லேட்ஸ், ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சாக்லேட்ஸ். ஸோ இதை மறந்துடக்கூடாது. இந்த கான்செப்ட் வச்சுதான் எல்லா அலைட் ஆங்கிள்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஆல் த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ், ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் அப்படின்றத ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தடை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி இது எப்படி வந்து 0 to 1 ரெவல்யூஷன் இஸ் கால் 360 டிகிரி. அப்போ இதனுடைய ரெவல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னா இது இஸ் நத்திங் பட் அ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இல்லையா. ஸோ பாருங்க இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருக்கும். அப்போ த யூனிட் ரேடியஸ் இஸ் 1 இல்லையா. எல்லாருக்கும் தெரியும் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2πr. Since your radius is 1, I can take this as 2π. So most of the times in your 11th standard, the question will be asked in radians and degree. Now already now first class test how to convert the degree into radian and radian into degree. Always remember that the 2π is called 1 revolution, that is nothing but 360 degree. And 3π is equals to 180 degree. Okay, so these are all very important concepts. But now we will move on to the problems. Every question, using the formulas, how to convert some bigger values. Our 360 degree vanda enna value vandala easy ah kandupidichalam. 270 degree, 220 degree, enna special angles ella quadrants we can able to find out. Orvela suppose it is given the values which are more than 360 degree, 360 degree ki mela irukra values ella eppadi kandupidivarum. Okay, find the values of first one, sin 480 degree. Sin 480 degree. So எப்பொழுதுமே 480க்கு மேல போனா our target is 360. பாருங்களேன், இப்போ actually the starting point is 0. When you complete the circular track, so when you finish the first, again to the original point, the starting point, the third is called 1 revolution or 1 rotation, 1 full circular round. மறுபடியும் போறேன்,
Again, the another round. Or circle round, or ground மாதிரி இருக்கு சர்க்கிளா. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சா 360 டிகிரி, செகண்ட் ரவுண்ட்ல முடிக்கும் போது என்ன இருக்கும் 720 டிகிரி. அடுத்து என்ன வரும் தாரிகா, ப்ளீஸ் டெல் மீ. ஸோ த தேர்ட் ரவுண்ட் when I complete, பாலா தான் ஓடுறாரு, மூணாவது ரவுண்ட் போடும்பொழுது அவருடைய டிகிரி எவ்வளவா இருக்கும்? 1080, sir. 1080. வெரி குட். த ஃபோர்த் ரவுண்ட், பாலா கம்ப்ளீட்ஸ் இட்ஸ் ஃபோர்த் ரவுண்ட். இப்படியே போயிட்டே இருக்குமா? அப்போ when it is a multiple of 360 degree, we have to make it as a 0 degree. அப்போ whenever it is a multiple of 360 degree, this is nothing but 0. அதே போல தான் இதை போட போறேன், which is equals to sin 480 degree. I can write this as 360 plus 120. போடலாமா? Yes, Is it sir. right or wrong? Yes, Yes, right. sir. Immediately, if 360 means, it is understandable that 0. நீ 0 போட தேவையில்ல. It is understood that this is 0. If it is given the 2880, that is nothing but 0 degree. So then the next step நீ என்ன பண்ணலாம்னா, you just avoid 360 degree, simply you put 120 degree, because one revolution is called 360 degree. So again the starting point க்கு திரும்பி போயிடுது. அதனால starting point is what? 0. I can take this as a 0 degree. Therefore we'll get sin 120 degree. Sin 120 degree எப்படி போடலாம்? Sin 90 degree plus 30 degree. Make it into your special angles. Yeah, 30, 40, 45. So you know the second quadrant, sin 90 plus 30 is second quadrant. Second quadrant, sine and cosecant are positive. Yeah, therefore sine is positive. Sin 90 plus theta, Cos 30 degrees, sir. very cos 30 degree. So because sine is plus in the second quadrant, cos 30 is what? Root 3 by 2. Root That's 3 all. by 2, sir. This all comes under 1 mark or 2 marks, multiple choice question. So this is maybe fundamental. இதை வச்சு நிறைய questions they will form. So we'll move on to the next one. See, sin minus 110 degree. Sin minusல கொடுத்திருக்காங்க, minus 110 degree. So 1010 degree, 110 degree. So how to find this? How to find this? So the minus அப்படியே இருக்கட்டும் இல்லையா? ஆக்சுவலி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த sin theta cos theta வந்தா ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். sin theta அப்படின்னு சொல்றது, this is called odd function, and cos theta called as even function. ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, sin உடைய minus theta will get minus sin theta, but cos உடைய minus theta will get cos theta. odd functionக்கும் even functionக்கான ரூல் என்ன தெரியுமா? -6 ஆக இருந்தால் அது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன். சரிங்களா? f of x நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க. -f of x ஆ இருந்தால் that is called even odd function. So அதனால தான் sin theta is odd function, cos theta is a even function. இப்போ sin theta is a even function இல்லையா? சரி, odd function இல்லையா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் sin -110 டிகிரியை இமிடியட்லி என்ன சொல்லலாம்? sin minus theta னா minus sin theta, minus sin 1 degree. இப்போ இதை in terms of 360 எப்படி பிரிச்சு போடுவீங்கப்பா? 1 Sir, 1 3 times 360 வரும்ல sir? Very good. 3 times of 360 degree. அதாவது 1080. I can write this as 1080 plus 30 degree. This is nothing but 0 degree. You can write this as minus sin 30 degree. Now what is sin 30 degree? 1 by 2. The answer is minus 1 by 2. How simple it was, see? எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. Okay. Yes, sir. Next one. Quick போட்டுங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. Next sum. We'll move on to the next sum. We'll move on to the next sum. Tan 1050 degree. Tan 1050 degree. இது எப்படி போடுவீங்க? பாருங்க, நியரஸ்ட் வேல்யூ அது 1080 degree. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, tan you can subtract 1080 ல இருந்து 30 subtract பண்ணா will get 1050 degree. So now 1080 degree is nothing but 0. We'll get tan minus 30 degree. Anyone can tell me what is tan minus theta? What is tan minus theta? Tan theta. Very good. Minus tan theta. Theta. We'll get minus tan theta. Fourth quadrant. Fourth quadrantல cosம்
அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் சீக்வெண்ட் தீட்டா மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்போ வில் கெட் மைனஸ் tan 30 டிகிரி which is equals to minus tan 30 degree is 1 by root 3. இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு டீச் பண்ணியாச்சு. இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், how to take this one, cot 660 degree. Anybody? Manikam, Bala, Niranjana, Tarika? Sir. Can you split this, ma? How can you split cot 360 degree? 360 degree, 660 degree எப்படி போடலாம்? Sir, 360 plus 360 plus 60 plus theta. 720 minus 60. Very good, ma. 720 minus 60. Very good. Very good. யார் மாணிக்கமா? பாலாவா? So cot 720 degree minus 60. போருங்க, only add தான் பண்ணணும்ல. We can subtract also. அப்போ 720 na we can write this as cot minus 60 degree. Minus வந்தா அது வந்து fourth quadrant. Fourth quadrant is always belongs to the cos and secant family. அப்போ I can write this as minus cot 60 degree. What is minus cot 60 degree? Tan 60 degree is root 3. So cot 60 degree is root 3. அப்போ therefore the answer is minus root 3. Next one. இப்போ பாருங்க, இப்போ எல்லாமே டிகிரில கொடுத்திருந்தா இல்லையா? இப்போ let us take some of two problems which are given in the radians. If the radians is given tan 19 pi by 3, so how to convert this? If it is given in 19 pi by 3, so அப்போ ஒண்ணு இல்ல, simply you convert. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாருங்க, pi and rho which is equals to 180 degree. It is given that 19 pi by 3. How to convert this? Let us take this as x. Therefore pi x is equals to 19 pi by 3. This is a conversion of radians to degree. About 180. It will go 60 degree. So we have 19 into 60 degree. So which means that 19 into 60 degree means your pi cancel. 19 into 60, your x is equals to 60 into 19. We'll get 11140. But now, first of all, if it is given in radians, you convert into degree. Then only it is very easy for you. But tan 19 pi by 3 is nothing but 1140 degree. The nearest one is what? 1080. Correct? Yes, sir. 1080. Which is equals to tan 1080 degree. Kuda எவ்வளவு சேர்த்தா 140 கிடைக்கும்? 60 degree. 60, sir. But this becomes 0 mari. Simply we'll get tan 60 degree. Can you follow this? What is tan 60 degree? Which is equals to root 3. Take down. Next one. Sin minus 11 pi by 3. The minus வந்தாலும் கவலையே படாத. Sin minus theta is minus sin theta. அப்ப முதல்ல அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் you convert the radians. 11 pi by 3. இல்லையா? அப்ப 11 pi by 3. 11 உடைய pi by 3 உடைய value 60 degree. அப்ப 11 into 60 degree. We'll get 660 degree. About minus of sin 660 degree. Correct? Nearest point another 720 degree. But I can write this as minus sin 720 degree minus 60 degree. Sin 720 is nothing but 0 degree. But 0 on simply I can write minus sin minus 60 degree. Sin minus theta, which is equals to minus sin theta, minus into minus plus. Therefore, I'll get sin 60 degree. Sin 60 is root 3 by 2. I hope everybody can understand this. Any doubts in this? No, Any sir. doubts? No, sir. Next type, we will move on to the next type. We'll Okay, move on sir. to the next type. Tarika, Yes, can sir. you able to understand? Anisha, Yes, sir. Gayatri, Monikam, Yes, and Moidin Asia is there. New student. Can you follow ma? Asia? Aisha va? Moidin Asia. இருக்கீங்களா? Right. So Anisha, can you follow this? Gayatri? Yes. Yes, Follow sir. next. Okay, we'll move on to the next one. So the next is C. Take down the next problem. So this type definitely you will be comes under 2 marks, 3 mark question la varala. இதெல்லாம் basic fundamental. So trigonometry ன்றது வந்து this is very very useful for all types of examination, competitive examination. When you are after your examination completing your degree course, when you are going for any placement or job retrieve, this trigonometry is very useful for you, right? Please take down 5 by 7 comma
5 by 7, 5 by 7, 5 by 7, 2 root 6 by 7. 2 root 6 by 7 is a point on the terminal side. Is a point on the terminal side. எத்தனை பேருக்கு இந்த terminal side தெரியும் தெரியல. We have two lines is there. நீங்க first classல நான் சொல்லிருப்பேன். இப்போ இந்த angle if it makes from this point to this point, அப்ப இது பேரு initial side. This side is terminal. அப்ப எங்க எந்த directionல which makes angle அப்படின்றது தான் இது பேரு positive angle. So this is called terminal side. This is called initial side. Suppose we have taken this is what the anti-clockwise direction. If it is given in a clockwise direction, then this side is called initial side and this side is called terminal side. அப்போ angle எங்க make பண்றோமோ அதுதான் terminal side. எங்க வந்து attain ஆகுதோ that is called terminal side. அப்போ here the terminal side is this one, here the terminal side is this one. This is called negative angle. மைண்ட்ல வச்சுங்க. இந்த ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருங்க, அதுக்காக தான் சொல்றேன். So is a point on the terminal side of an angle theta, in standard position. In standard position, determine the trigonometric values. Determine the trigonometric values or trigonometric function values of angle theta. Of angle theta. Of angle theta. Please listen carefully. Always remember that all students take chocolate. The 4 quadrants is always very important. So whenever you are studying about that, you must remember that. So let us சின்னதா ஒன்று போட்டு வச்சுங்க. சரிங்களா? ஒன்னு first all, second sine and cosecant, third quadrant what is the positive tan and cot, fourth quadrant what is the positive cos and secant. So இது அப்படியே இருக்கு, டேபிள் இருக்காது. அப்போ one more thing என்னன்னா the right angle. இது ரெண்டும் உங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல அடிக்கடி oftenly we can use this. So remember this. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னது so ca இல்லையா so ca 2 இதை ஞாபகம் வச்சுங்க so ca 2. So this is called opposite, this is called adjacent, this is called hypotenuse. There we find the theta value here. So now we have 5 by 7 comma 2 by root 7. So if you take a graph, the point where will come 5.7 somewhere here, I can point this as P of 5 by 7 comma 2 by root 6. So this is a point P. This is called origin. This is called N. Either I this point you can take this as A, this point you take this as A. Tariga, what is OA? OA is what? X coordinate. நல்லா கவனிங்க, கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல x கோஆர்டினேட்டுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? x கோஆர்டினேட் உடைய பேர் வந்து அபிசிசே and y கோஆர்டினேட் உடைய பேர் என்ன தெரியுமா? ஆர்டினேட். Don't forget that. சரிங்களா? நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு வந்திருக்கணும். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து இது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ what is OA? தாரிகா, நிரஞ்சனா, காயத்ரி, மாணிக்கம், பாலா, Abscissa. Vaidin. Abscissa. Abscissa, right மா? இங்க இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? So this is called x coordinate. Abscissa. This is called ordinate. Y coordinate. அப்ப இது என்ன கோஆர்டினேட் இது? X coordinate. அப்ப x coordinate, the value of this is called 5 by 7. The value of this is called 5 by 5 by 7. 7. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்னது? Which is called 2 root 6 by 7. 2 root 6 by 7. Now you take the middle value, center line. இதெல்லாம் கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல படிச்சிருப்பீங்க. அப்ப this is the distance of OP. அப்ப suppose 2 root by 7, this is called 2 root by 6 by 7. It is given that the point makes at the terminal angle. அப்ப இதான் terminal. அப்ப how can I form the angle? This is the angle theta. So அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க. That is called the terminal side. Here OP is called the terminal side, which means that that is your hypotenuse. So this is your adjacent side. This is your either. You can use a Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says? Sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the sides of the other two sides.
So therefore, if we need, I can write this as OA square plus AP square. Now I want to find out what is OP square. Your OP square is what? OA square plus AP square. OA 5 by 7 the whole square plus AP is what? 2 root 6 by 7 the whole square. 5 square which is equals to 25. 7 square I'll get 49. 2 root 6. 2 square is 4 and root 6 square is 6. So 6 into 4 which is equals to 24. 24 by 49. I'll get 49 by 49. The answer is 1. So that I can take OP square is equals to 1. The value of OP is equals to 1. Which means that your OP value is 1. Is it right? So far any doubt in this? So far any doubt? Anybody having any doubt? No, sir. I have found out all the 3 sides. So OA is called nothing but your adjacent side. That means you can say 5 by 7. Your hypotenuse is 1 and your opposite sides is 2 root 6. So I have just taken the right angle triangle எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்கன்னா find out the trigonometric functions for all the angle theta, which means we have 6 trigonometric ratios are there starting from sin theta. I told you sin. So on the opposite side by hypotenuse. So opposite by hypotenuse. Your opposite side is 2 root 6 and your hypotenuse is 1. Therefore, the answer is 2 root 6. Next one, cos theta, which is equals to adjacent by hypotenuse. Ca, adjacent. Adjacent side is 5 by 7 by 1, which is equals to 5 by 7. Next, tan theta, which is equals to opposite side by adjacent side. So which is equals to opposite side is 2 root 6 divided by 5 by 7. So taking reciprocal, 14 root 6 divided by 5. So மீதி எல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. We can find out the cosecant theta. Your cosecant theta is equals to apply reciprocal of sin theta. So 1 by 2 root 6. And secant theta, the reciprocal of cos theta, 7 by 5. And cot theta, that is a reciprocal of this one, 5 by 14 root 6. You'll get 3 marks for this. இந்த மாதிரி ஒரு sum கண்டிப்பா உண்டு. Definitely சொல்றேன், whether you're studying in CBSE or state board, this type of problem may come in your 3 marks question. We'll move on to the next problem. Okay. Find the values of other trigonometric ratios, other trigonometric functions. Other trigonometric functions. Okay. Other trigonometric functions. Other trigonometric functions. Okay. So அதாவது ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. So the value will be given for you and you have to find out all the remaining things. Yeah. All the remaining ratios. பாருங்க, first of all, let us take அதனுடைய குவாட்ரண்ட் எங்கன்னு சொல்றாங்க. இதை நீங்க ரெப் பண்ணாதீங்க, இதை மட்டும் ரெப் பண்ணாதீங்க, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த சைன் இல்ல, all silver teacups or all students take chocolate. So remember that. Now find the values of other 5 trigonometric ratios. If cos x is equals to minus 1 by 2, cos x is equals to minus 1 by 2, x lies in the third quadrant. X lies in the third quadrant. பாருங்க, அதனால தான் நான் ரப்ப நாம அப்படியே வச்சிருக்கேன். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல எது பாசிட்டிவ் சொல்லுங்களேன், உங்களை தான் கேக்குறேன். Tan and cot. Tan and cot, sir. Tan and cot is positive. The other remaining 4 ratios are இது. So first of all, you have to draw the right angle triad. This is very important. Now your x is this one, which means that this is opposite side, this is adjacent side, this is hypotenuse. Now it was given that cos x is equals to minus 1 by 2, which is equals to cos another formula adjacent by hypotenuse. Let us forget about this minus.
The minus apathiye nee kavalapadada. Let us take only the values. Your adjacent side is 1. Your hypotenuse is 2. So easily I can able to find out the opposite. So I can write this as your opposite side is equals to square root of, always remember that the bigger one is hypotenuse. The larger one is hypotenuse. 2 square 4 minus 1, which is equals to root 3. Therefore, the opposite side is root 3. Now you can easily find out the other remaining sin x. What is sin x? The inverse of that is called opposite side by adjacent. Opposite side by adjacent. Which is equals to opposite is root 3. Sorry, opposite by hypotenuse. Sorry, opposite by hypotenuse, which is equals to root 3 by 2. இப்போ இது வந்து sin இல்லையா? In the third quadrantல only tan and cot are positive. அப்போ இது வந்து negative minus root 3 by 2. அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சோட உடனே cosecant x கண்டுபிடிச்சிடலாமே. What is cosecant x? The ulta of this one. அப்போ minus அதே minus தான் 2 by root 3. Already cos x minus 1 by 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஈஸியா secant x கண்டுபிடிச்சிடலாம். Minus of 2 by 1, simply I can minus 2. Next you can find out the tan x. Tan x is opposite by adjacent. What is your opposite side? Your opposite side is root 3. Your adjacent side is 1, which is equals to root 3. Next, cot x. What is cot x? 1 by root 3, sir. Adjacent by hypotenuse. Very good. Adjacent by 1 by root 3. 1 by root 3. Only simply you can write this as reciprocal of this one. Now you can directly write this as 1 by root 3. Okay. Since x lies in the fourth quadrant, you can take like this. Other remaining quadrants. Now you can get easily, you can find the values. Take down. Next one. இப்போ suppose இந்த மெத்தட் இல்லாம இன்னொரு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்க. அடுத்த சம்ல if sin x is equals to if sin x is equals to 3 by 5, sin x is equals to 3 by 5 lies in the second quadrant. X lies in the second quadrant. So what is the meaning of that second quadrant? Edhana positive ma? Niranjana? So it is clearly given that sin and Niranjana. Sin and cosecant, sir. Very good. Sin and cosecant are positive. So we can say the sin and cosecant are positive. First of all, it's a right angle triangle. This is your x. Our sin x is equals to 3 by 5, which is equals to opposite side by hypotenuse. We can write this as 3. Your hypotenuse is 5. I don't know what is your adjacent side. When you find out your adjacent, which is equals to square root of 5 square minus the other side 3 square. Therefore, 25. Pythagoras theorem root 16, which is equals to 4. Therefore, I can say your adjacent is 4. Your sin is cosecant positive now. அப்போ cosecant என்ன இருக்குன்னா 3 by 5. அதுக்கு நான் இன்னொரு மெத்தட் சொன்னேன் இல்லையா, அதை சொல்லித்தரேன். இது வந்து சொல்லியாச்சு. யுவர் sin x is equals to opposite by this one இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளே எனக்கு தேவையில்லை. இது வந்து இதுதான் முக்கியமானது. இதை நான் எடுத்துக்கவே இல்லை. நான் இன்னொரு மெத்தட் சொன்னாலும் அந்த மெத்தட்ல சொல்லித்தரேன் பாருங்க. It was given that formula, using a formula, sin x is equals to 3 by 5. Now listen, we know the formula sin squared x plus cos squared x equals to 1. இங்க sin x உடைய வேல்யூ கொடுத்துறானா 3 by 5 whole square பண்ணுங்க 9 by 25 plus cos squared x is equals to 1. Your cos squared x is equals to 1 minus 9 by 25. Your cos squared x is equals to 25 minus 9, which is equals to 16 by 25. Now I want to find out cos x. That is nothing but plus or minus square root of 16 by 25. Plus or minus 4 by 25. We may take cos வந்து plus இருக்கலாம் minus இருக்கலாம். ஆனா first caseல என்ன சொல்லிட்டான்? 4 by 5. 4 by 5, sir. 4 by 5. Thank you, ma. இப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ கொஸ்டின்ல கொடுத்தா ஒருவேளை without using the right angle triangle,
without taking the property of the right angle triangle, you have to do the formula like this. அப்போ cos x க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கலாம், plus 4/5 minus 4/5. அங்க let us see the condition given. The second lies in the second quadrant. அப்ப செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல சைனோ கொசிகன்ட்டோ மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப cos is negative. Therefore I can take your cos x is equals to minus 4/5. Okay, now sin x கண்டுபிடிச்சாச்சு, cos x கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your tan x அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா sin x divided by cos x. Let us take what is sin x? 3/5. What is cos x? Minus 4/5. 5 cancel, which is equals to minus 3/4. In the same way, your cot x is equals to cos x by sin x. Your cos x is minus 4/5 and your sin x is 3/5. 5 cancel. The answer is minus 4/3. Next one, cosecant x. Cosecant x is nothing but 1 by sin x, which is equals to 1 by, what is sin x? 3/5. We can write this as 5/3. And secant x, which is equals to 1 by cos x, which is equals to 1/2. Cos x is minus 4/5. Therefore, let us see, taking reciprocal, we'll get minus 5/4. அப்ப பாருங்க, only in sin x and cosecant x, we have the positive symbol. மத்ததெல்லாம் பாருங்க, cos minus 4/5, இது minus 3/4, minus 4/3, and minus 5/4. Please take note. Without using the right angle triad, right angle formula இல்லாம, without using the property of the right angle, we are taken the finding out the values. அடுத்தது பாருங்க, cot x is equals to 3/4. 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 இதுவும் அதே மாதிரி டைப்ல போடலாம். அடுத்த சம்ல வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணிப்போம். Cot x is equals to 3/4. Cot x is equals to 3/4. Cot x is equals to 3/4. X lies in the third quadrant. X lies in the third quadrant. Our third quadrant la edhu positive? Tan and cot are positive. Yeah. So we know that tan and cot are positive. So நம்ம tan-க்கும் cot-க்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா? இல்ல. என்ன ஃபார்முலா? What is the relationship between tan and cot? Tan x is nothing but 1 by cot x. இல்லையா? அப்போ 1 by cot x na simply the reciprocal. I can take this as 4/3. இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ், ஏன்னா அது அண்டர்லைன் தட் வேர்ட் third quadrant. அப்போ I can take cot x is equals to 3/4. Immediately I can say tan x is equals to 4/3. Now listen carefully. Now I want to find out the secant square x. Secant square x minus tan squared x is equals to 1. We know. But now I can 1 plus tan square. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3 sin square x plus cos square x equals to 1. Secant square x minus tan square x equals to 1. Cosecant square x minus cot square x equals to 1. Now I can take this as secant square x is 1 plus, what is tan square x, which is equals to 4/3. Squaring will get 16/9. Your secant square x is equals to 9 plus 16, that is 25/9. We want to find out the secant, which is equals to plus or minus 25/9, which is equals to plus or minus 5/3. Your secant is, we have plus or minus 5/3. Clearly it was given that third quadrant plus secant kandipa negative. Only tan and cot is positive. Therefore I can take your secant x is nothing but minus 5/3. We can immediately find out cos x. The cos x also we have a negative sign. So we can take the reciprocal, we'll get 3/5. Now we want to find out the sin x and the cos x. Correct? So we want to find out what is sin x. அப்போ எனக்கு வந்து cos x உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ sin x கண்டுபிடிக்கலாம். Sin squared x plus cos squared x is equals to 1. Sin squared x, அப்போ cos squared x என்ன சொல்லலாம்? Sin squared x equals to 1 minus cos squared x.
We'll get 1 minus, what is cos x? Minus 3 by 5. Squaring will get 9 by 25, which is equals to 16 by 25. Sin x is equals to plus or minus square root of 16 by 25, plus or minus 4 by 5. So since this is a third quadrant, we can take sin x as a negative minus 4 by 5. Cosecant is also negative, but it will be reciprocal. Therefore, this is the answer. எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாத்தீங்களா? இப்ப இந்த மெத்தட் வந்து only using the formula, not using the right angle property. Now சில ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு 2 ப்ராப்ளம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் we will move on to the next category of problem. Next one. Sequent x is equals to 13 by 5. Sequent x is equals to 13 by 5. It was given that sequent x is equals to 13 by 5. X lies in the fourth quadrant. Sequent x is equals to 13 by 5. X lies in the fourth quadrant. மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் என்னன்னா fourth quadrant. So both CBSE student, central board syllabusல இருக்கலாம், maybe our state board curriculumல இருக்கலாம், no problem. இது எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானது. இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா ரெண்டு பேருக்குமே இது third chapter. So those who are studying in 11th standard CBSE also, studying in state board syllabus 11th யாரோ ஒருத்தர் இருக்கீங்க நீங்க CBSEல, உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் இது வந்து உங்களுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் மெஜாரிட்டி பீப்புள்ஸ்க்கும் உண்டு, மைனாரிட்டிக்கும் உண்டு. அப்போ அதனால எல்லாருக்குமே காமன் தான். பேசிக்கலி என்னுடைய ஃபோக்கஸ், என்னுடைய டார்கெட், என்னுடைய தொலைநோக்கு பார்வை என்னன்னா, யூ ஹாவ் டு கிராக் ஆல் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுது, ஜேஇ மெயினா இருக்கட்டும், இல்ல அமிர்டான்ற ஒரு எக்ஸாமா இருக்கட்டும், எனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடத்துற ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்டா இருக்கட்டும், இன்ஜினியரிங் பர்பஸுக்கு. இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் வேல்ஸ் விஐடி, வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, இல்ல பிட்ஸ் பிலானி, எந்த ஒரு எக்ஸாம் வேணா நீ எழுது, சரிங்களா? திஸ் இஸ் ஆல் காமன் டு யூ. அதனாலதான் இது பேரு காம்போ கோர்ஸ். பாருங்க, எனி ஐடியா? இப்போ சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 13 by 5 போட்டான். நான் என்ன பண்ணலாம், அதை ஈஸியா காஸ் எக்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ யுவர் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 5 by 13. எப்பொழுதுமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டா ஈஸி. அப்போ ரைட் ஆங்கிள் எடுக்கும் பொழுது நான் ஈஸியா எடுத்துடலாம். திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் சைட், திஸ் இஸ் யுவர் அட்ஜசன்ட் சைட், திஸ் இஸ் யுவர் ஹைபாட்டினியூஸ். காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்டினியூஸ். அப்போ அட்ஜசன்ட்ல என்ன இருக்கு 5, ஹைபாட்டினியூஸ் என்ன இருக்கு 13. I can able to find out the opposite side. 13 square minus 5 square, which is equals to 169 minus 25. Square root of 144, which is equals to 12. அப்போ we have found out the opposite side. அப்போ ஒன்னொன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டே வரலாம் பாருங்களேன். அப்போ காஸ் எக்ஸ் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சைன் எக்ஸ் என்னது? சைன் எக்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டினியூஸ். What is opposite side? 12. Hypotenuse is what? 13. அப்போ sin x is equals to 12 by 13. அப்போ இதனுடைய இன்வெர்ட், அப்போ cosecant x is equals to 13 by 12. அவ்வளவுதான். The invert of this one is called 13 by 2. Next, what is cos x கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now you find out tan x. Tan x is what? Opposite side by adjacent, which is equals to your opposite side is 12, your adjacent side is 5. So immediately we can find out the cot x, which is equals to 5 by 12. Please take note. The last problem in this section. Okay. Tan x is equals to minus 5 by 12. Tan x is equals to minus 5 by 12. Tan x is equals to minus 5 by 12. Tan x is equals to minus 5 by 12. X lies in the second quadrant. X lies in the second quadrant. Anisha. Anisha is there? Anisha இருக்கீங்களா? Anisha, where is Anisha? Please come on, I want to hear your sweet voice, Anisha. Anisha is there? இல்லையா? மாணிக்கம், மாணிக்கம் இருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் மாணிக்கம் என்ன இருக்கீங்களா? Yes, sir. மாணிக்கம், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல எதுமா பாசிட்டிவா இருக்கும்? Sin and cos, sir. வெரி குட். சைன் அண்ட் காஸ் ஆர் பாசிட்டிவ். ரைட்டா? இப்போ நீங்க ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாட போட்டுங்க.
இதுல tan x ன்னு கொடுத்துறாங்க. tan x is equals to minus 5 by 12. tan x னா தெரியும், opposite by adjacent. நான் ஏற்கனவே சொன்ன, don't involve the symbol here. Only you take the values. Your opposite side is 5. Your adjacent side is 12. I want to find out the hypotenuse. This is opposite. This is adjacent. If I want to find out hypotenuse, let us add 5 square plus 12 square, which is equals to 25 plus 144, which is equals to square root of 169, which is nothing but 13. So now you have found out the hypotenuse value is 13. ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிச்சலாமே. Your cortex is simply அப்ப மைனஸ் தான் இருக்கும் cortex, so minus 12 by 5. Next sin x. Sin x is opposite side by hypotenuse. So opposite is what? 5. Your hypotenuse is what? 13. நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, this is a second quadrant. Our second quadrant sin positive. அதோடு கூட அவனுடைய reciprocal, அவனுடைய invert is called 13 by 5. அதுவும் positive. Next tan x. So tan x நான் கொடுத்துறேன். ஒன்னொன்னா இருக்கணும், கண்டுபிடிக்கணும். Secant x. Yeah, secant x, cos x கண்டுபிடிச்சிரு. Cos x is equals to adjacent side by hypotenuse. கண்டிப்பா cos x என்றது negative. ஏன்னா it lies in the second quadrant. அப்ப what is the adjacent side? Your adjacent side is 12. Your hypotenuse is 13. The invert of this is nothing but your secant x will get minus 13 by 12. That's all. எவ்வளவு குயிக்கா போடலாம் பாருங்க. சரியா? 1 minute to 30 seconds கூட ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சம்ஸ்லாம். Please take down. Next type of problem. We'll do the next type of problem. Prove that. So prove that. Yeah, why you are practicing more problem அப்படின்னா, so இது வந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் basic fundamental இதுதான். All silver teacups, all students take chocolate. After go to cinema, இல்லையா? After school cinema. After school to cinema அப்படி வச்சுங்க, இல்லையா? After coffee அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். எப்படி வேணா நீங்க whatever slogan you like, you can write. இப்ப பாருங்க, prove that cot 180 degree plus theta sin 90 degree minus theta, sin 90 degree minus theta, cos minus theta divided by sin 270 plus theta, tan minus theta, cosecant 360 plus theta, which is equals to cos square theta into cot theta. Okay, so we have to prove like that. நீங்க வேணும்னா if you take directly you can take. இப்போ இல்லைன்னா ஒண்ணா கண்டுபிடிச்சிருங்க. cot 180 degree plus theta. So 180 plus theta ன்றது எந்த quadrant? First of all, you just select that. Which quadrant it lies? பாலா, எந்த quadrantல இருக்கும்பா 180 plus theta? யாருன்னா சொல்லுங்க. பாலான்ல தாரிகா, அனிஷா. Sir, third quadrant. Third quadrant. அப்ப third quadrantல cot பாசிட்டிவா இருக்குமா நெகட்டிவா இருக்குமா? Sir, positive இருக்கும். Positive. Cot 180 plus theta third quadrant. அப்ப 180 வந்தாலே அதே தான் இருக்கும். 90 270 வரும்பொழுதுதான் இது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். காட்னா tan ஆகும். இப்போ cot theta. அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் sin 90 minus theta. இது வெரி சிம்பிளா சொல்லலாம். This is the first quadrant. Therefore, I can say this is all are positive. Cos theta. Next, cos minus theta. இப்பதான் சொல்லி தந்தேன். It is an even function. Therefore, that is called cosine. இப்போ next boys side யாருன்னு சொல்லுங்க. 270 plus theta belongs to which quadrant? 270 plus theta. 270 plus theta. Boys, fourth quadrant. அப்ப fourth quadrantல cosம் அதனுடைய sequent மட்டும்தான் பாசிட்டிவ். அப்ப sin வந்திருக்கு. இது 270 இல்லையா? அப்ப மாறும். 270 வந்தா sin என்றால் cos இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப cos theta இது fourth quadrantனால minus cos theta. Next tan minus theta இதுவும் fourth quadrant தான்.
fourth quadrantல அதே tan minus theta னா tan theta தான். இது minus. Also sequent மட்டும் தான் positive. அடுத்தது cosecant 360 plus theta. இது என்ன quadrant பா? Which quadrant this one? First, sir. First quadrant. Very First. good. அப்ப 316 வந்தாலே 0. அப்ப 0 plus theta, theta. Simply you can write this as cosecant theta. Let us take your left hand side. Your cot 180 plus theta. What is cot 180 plus theta? Which is equals to cot theta. Sin 90 minus theta, which is equals to cos theta. Cos minus theta, which is equals to cos theta, divided by, yeah, sin 270 plus theta, which is equals to minus cos theta. And tan minus theta becomes minus tan theta. And cosecant 1 minus theta, which is equals to cosecant theta. So, அப்ப எது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. சரியா? எனக்கு cos square theta, cot theta ன்னு சொல்லணும். இல்லையா? அப்ப now இது மேல இருக்கிறது அப்படியே இருக்குது. Cos square theta into cot theta. அப்ப டிவிஷன்ல பாருங்க, minus cos theta. இல்லையா? அப்ப minus into minus plus cos theta. இந்த tan theta எப்படி போடலாம்? sin theta by cos theta. Now cosecant theta எப்படி போடலாம்? 1 by sin theta. So now cos theta cancel. Sin theta only 1. If anything divided by 1 is same, which is equals to cos square theta into cos theta. That is nothing but your right hand side. Please take down. Do you follow this? Girls? Yes, yes. Right. We'll move on to the next problem. Find all the angles between. Next problem. Find all the angles between. Find all the angles between. Find all the angles between 0 degree and 360 degree. 0 degree and 360 degree. Which satisfies the equation. Which satisfies the equation. Sin square theta is equals to 3 by 4. Which satisfies the equation. Sin square theta is equals to 3 by 4. Okay. Which satisfies the equation. Sin square theta is equals to 3 by 4. So I want everybody to listen here. Both boys and girls. This is one of the very key problems. Key problem அப்படின்னா நான் பெரிய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணும் பொழுது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இதெல்லாம் என் செக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணி தான் போகணும். இந்த டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து இன்னும் மைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போட முடியும். Now sin square theta equals to 3 by 4. What is sin theta? Then what is sin theta, Niranjana? What is sin theta, Tarika? How can you write this? This is nothing but plus or minus square root of 3 by 4. Plus or minus root 3 divided by 2. In the last cases, they have given the quadrant. They have mentioned the quadrant. So that the plus எடுக்கணுமா minus எடுக்கணுமா ஈஸியா எடுத்துட்டீங்க. இங்க quadrant மென்ஷன் பண்ணல. We want to find the angles between 0 degree and 360 degree குள்ள angle பண்ணணும். அப்போ sin theta க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது. One is sin theta is equals to root 3 by 2. Another thing, I can take sin theta is equals to minus root 3 by 2. Don't forget this. If it is root 3 by 2, I can easily say that sin theta is equals to sin 60 degree. அப்போ இது ஈஸியா போட்டுடலாம் இல்லையா? sin 60 degree. அப்போ sin 60 degree அப்படின்னா sin theta equals to sin theta. கம்பேர் பண்ணுங்க. theta வேல்யூ ஈஸியா சொல்லிடலாம். Your angle is 60 degree. இங்க அப்படி சொல்ல முடியாது. sin theta is equals to minus of sin 60 degree. இப்போ மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் கம்பேர் பண்ண முடியாது. இங்க பாருங்க, போத் sin is there, we compare. அப்போ மைனஸ் உள்ள கொண்டு போகணும். எங்கெங்க சைன் மைனஸா இருக்கும்? எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்ல சைன் மைனஸா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பாசிட்டிவ், தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் fourth quadrant. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அப்போ சப்போஸ் sin theta இத நான் மைனஸ பிளஸ்ஸா மாத்தணும்னா sin it becomes என்ன மாறிடும் தெரியுமா? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல கொண்டு போயிடலாம். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னா இதனுடைய வேல்யூ 60 டிகிரி. நல்லா கவனிங்க. we can take this as this is called what? 60 degree. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனோம்னா I can make this as 180 minus 60 degree. அப்போ sin 180 minus 60 degree is what? Minus sin 60 degree. அப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. we'll get sin theta is equals to sin 180 minus 60 which is equals to 120 degree. அப்போ theta உடைய வேல்யூ is 120 degree. இப்போ இதே ரேடியன்ஸ்ல இதை போடணும்னு வச்சுங்க.
அப்பதான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரேடியன்ஸ்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா which is equals to 60 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்கலாம். அப்ப இந்த இடத்துல 120 டிகிரி இஸ் தேர். அப்ப நான் என்ன அர்த்தம்னா பை என்பது 120 டிகிரி, ரைட்டா? சரி, பை என்பது 180 டிகிரி. அப்ப எக்ஸ் என்பது 120 டிகிரி. அப்ப இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா will get 120 into pi equals to 180 into x. So which is equals to x is equals to 120 by pi divided by 180 degree. அப்ப இதை கேன்சல் பண்ணலாம். 0 0 கேன்சல். 12 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 6ல 2 டைம்ஸ் போகும். இது வந்து 3 டைம்ஸ். The answer is theta is equals to 2 pi by 3. This is the radians. இன்னும் சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கணும்னா 180 degree is equals to pi by 180. அவ்வளவுதான். So which is equals to 2 by 3. So we'll get 2 pi by 3. இது ரேடியன்ஸ்ல. நீங்க ரேடியன்ஸ்லாம் கேட்கல, வெறும் ஆங்கிள் கேட்டிருந்தா டிகிரியில கேட்டிருந்தா டிகிரியில கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. அப்ப ரெண்டு வேல்யூ ஃபார் சைன் தீட்டா. தீட்டாக்கு 60 டிகிரில இருக்கலாம், 120 டிகிரில இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? மைனஸ் இருந்தால் we are not compare. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்போ யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட். அப்போ எந்த குவாட்ரண்ட்ல போவோம்? மைனஸ், தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபர்ஸ்ட். அதனால தேர்ட் குவாட்ரண்ட். அப்போ ரெண்டு வேல்யூஸ் ஃபார் தீட்டா. ஒன் இஸ் 60 டிகிரி, another one is 120 டிகிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன். show that next problem, show that next problem show that sin square pi by 18, sin square pi by 18 plus sin square pi by 9. Show that sin square pi by 18, show that sin square pi by 18, show that sin square pi by 18, sin square pi by 18 plus sin square pi by 9, sin square pi by 9 plus sin square 7 pi by 18, sin square 7 pi by 18, sin square 4 pi by 9, sin square 4 pi by 9, which is equals to 2, which is equals to 2. Sin square pi by 18 plus sin square pi by 9 plus sin square 7 pi by 18 plus sin square 4 pi by 9 equals to 2. Okay, show that sin squared pi by 18 plus sin squared pi by 9 plus sin squared 7 pi by 18 plus sin squared 4 pi by 9 equals to 2. Okay, so let us consider your left hand side. இப்போ இதனுடைய வேல்யூஸ் எப்படி போடலாம்னா, ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் என்பது ரேடியன்ஸ் வந்து டிகிரியில கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி. அப்போ நான் இதெல்லாம் போடுறேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துறேன், which is equals to sin squared pi by 18. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், ரேடியன்ஸ்ல கன்வெர்ட், டிகிரியில கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சிம்பிளி யூ ஹேவ் டு புட் 180 by pi, அவ்வளவுதான். பிளஸ் sin squared pi by 9 into 180 by pi plus sin squared 7 pi by 18 into 180 by pi. சரிங்களா? plus sin squared 4 pi by 9 into 180 by pi. This is a degree to சரி, radians to degree. இப்போ pi pi cancel ஆயிடும். sin squared 180 வந்து 10 times போகும். அப்போ which is equals to 10 degree. plus pi pi cancel, 9 வந்து 20 times போகும். We'll get sin square 20 degree. plus pi pi cancel, இது வந்து it will go 10 times. அப்போ I can write sin square இல்லையா? sin squared. அப்போ sin squared I can make it as a sin square 70 degree. இது அதே போல போட்டீங்கன்னா 9 வந்து it will go 20 times 80 degree plus sin square 80 degree. இனிமேல் என்ன பண்ணலாம்னா sin square theta plus cos square theta எனக்கு தெரியும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், sin square 10, அதுக்கு வந்து opposite 8 complement. Complementary angle when we had any two angles we'll get 90. 10 plus 90 இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா we can write this as இந்த sin square 10 degree sin 10 degree எப்படி போடலாம்னா, so I can write this as sin of 90 minus 90 minus 80. So இந்த 10 degree எப்படி போடலாம், 90 minus 80 is nothing but 10. You can put whole square.
அதே போல இந்த sin 20 எப்படி போலாம்னா இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் 70. So 20 and 70 are complement angles. அப்ப நான் இந்த sin எப்படி போடலாம்னா 20 எப்படி போடலாம்? I can write this as 90 minus 70. So the whole square. Right? Plus இது ரெண்டும் அப்படியே இருக்கட்டும். Sin square 70 plus sin square 80. Now, so go back to your formulas. What is sin 90 minus theta? What is sin 90 minus theta? Nirjana? 10th standard வந்து what is sin 90 minus theta? Which is nothing but cos theta. சொல்லுங்களேன். Cos theta, Yes, sir. sir. அப்ப cos Yes, theta sir. இல்லையா? அப்ப cos theta ஸ்கொயர் பண்ணா we'll get cos square 80 degree plus இது என்ன ஆயிடும்னா sin square 70 degree plus sorry cos square 70 degree. Sin 90 minus theta cos square 70 degree plus sin square 70 degree plus sin square 80 degree. இப்போ பாருங்க இங்க cos square 80 degree the theta are same. Cos square 70 degree cos இதனுடைய வேல்யூ 1. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா 1 இல்லையா? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. Therefore 1 plus 1 the answer is 2. Please take down. So always if it is given in radians, so it's convert into degree, then it might be very, very easy for you. Next. Next one. If sin x is equals to, if sin x is equals to, if sin x is equals to 15 by 17, sin x is equals to 15 by 17, and cos y is equals to 12 by 13, 0 less than x less than 5 by 2. Come on. 0 less than y less than 5 by 2. Find the value of first question sin x plus y, and the second question is cos x minus y. The third one is tan x plus y. பாருங்க இதெல்லாம் தான் I have given already. I have explained clearly the formulas. So in your 11th standard, focusing on your 11th standard syllabus, both CBSE and your state board syllabus, யாரா இருந்தாலும் சரி, you must first of all you should by God you memorize the formula. இந்த formula தான் உன்னுடைய intent in your 11th standard syllabus. பாருங்க இப்போ என்ன கொடுத்துட்டா sin x cos x கொடுத்துட்டா. cos என்ன கொடுத்துருக்காங்க? sin x cos y கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த ஃபார்முலால sin x தேவை, cos x தேவை. sin y தேவை, cos y தேவை. அப்புறம் tan x கொடுத்துருக்காங்க. tan x tan y தேவை. அப்போ முதல்ல you have to find out sin x 15 by 17 னா using the formula நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? sin x அப்படின்னு சொன்னா cos squared x is equals to 1 minus sin squared x. கரெக்டா? 1 minus sin squared x. இப்போ எங்க ஐடியா கிளியரா கொடுத்தேன். This is all belongs to first quadrant. 0 to pi by 2 is the first quadrant. All are positive. Appo cos squared x is equals to, I'll get 1 minus sin squared x. 15 by 17 the whole square. I can write this as 15 square is 225. 17 square is 289. Your cos squared x is equals to 289 minus 25. What you will get? 280 minus 25, which is equals to 64. 64 divided by 289. Cos x is equals to plus or minus square root of 64 divided by 289 plus or minus 8 divided by 17. So we'll get cos x is 8 by 17. Since it lies in the first quadrant, both x and y are lies in the paper. So the limits are 0 to pi by 2 and 0 less than pi by 2, which means both x and y lies in the first quadrant. Therefore, I can say your cos x is 8 by 17. In the same way, you find out the sin squared y. Your sin squared y is 1 minus cos squared y, which is equals to 1 minus 12 square, which is equals to 144, 169, which is equals to 25 by 169. I want to find out the sin y value, plus or minus square root of 25 by 169, plus or minus 5 by 13. So therefore, your sin y is equals to, we'll get 5 by 13, because both x and y values are lies in the first quadrant. So our sin x cos x தெரிஞ்சிட்ட பிறகு we can able to find out the tan x. Your tan x is what? Sin x by cos x. First of all, you have find out all the values. Sin x உடைய value is 15 by 17.
Cos x உடைய வேல்யூ வந்து 8 by 17. 17 cancel. We'll get 15 by 8. அதே போல tan y அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we'll get sin y by cos y. So what is sin y, which is equals to 5 by 13? What is cos y, which is equals to cos y already கொடுத்துருங்க 12 by 13. So 13 cancel, which is equals to 5 by 2. Now we found out all the values of sin x, cos x, tan x, sin y, cos y, tan y. Everything is find out. Yeah? So but therefore we have used the formula. First one, sin x plus y. What is sin x plus y formula? Anybody? Anyone? Open choice. Anyone can tell me. Okay, what is the formula to find out? Sin x cos y Plus cos y plus cos y sin x. Very good. That's all. What is sin x value? That is called 15 by 17. What is cos y value? Which is equals to 12 by 13. Plus what is cos y value? Which is equals to Sir, அங்க cos okay. x sin y வரும் sir. Sin y. Cos x Sin sin y. y. Our cos x is equals to 8 by 17 into sin y. What is sin y? Which is equals to sin y 5 by 13. So now we'll get 17 into 13. Yeah. So we'll get the answer is 17 into 13, which is equals to 221. So if you take the LCM, we'll get 221. 15 into 12, so which is equals to 180. 5 8s are, which is equals to 40. Therefore, 220 by 221. This is the value of sin x plus y. Sin x plus y. Next, cos x minus y. What is the formula from boys' sides? I am expecting from boys' sides. Boys' side. What is cos a minus b? How can you write this as cos x cos y plus sin x sin y? Is it right, Bala? Is it right, Monikam? Mohideen? Aisha இருக்கீங்களா? What is the value? Is it right or wrong? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. Formula correct? Yes. So what is the value of cos x? Your value of cos x is 8 by 17. What is the value of cos y? Your cos y is equals to what? 12 by 13. Next, what is sin x? Your sin x is given that 15 by 17. Sin y, we have found out that 5 by 13. Okay, already we know that 17 into 13 is nothing but 221. 8 12s are, 12 8s are is 96, right? So 96 plus 75, which is equal to 171 divided by 221. That is answer. 171 divided by 221. Please take down. One more thing we have to find out. The next one is we have to find out the tan x plus y. What is the formula? Anisha, Gayatri, please tell me what is the formula? What is tan x plus tan x plus y is equals to what? Tan x plus tan y divided by 1 minus 1 tan minus x tan sin x y. tan x tan y. So now we have tan x is equals to 15 by 8 plus tan y is equals to 5 by 12 divided by 1 minus tan x, that is called 15 by 8 into 5 by 12. Let us take 8 and 12 multiplication, we'll get 96. Correct? Which is equals to 96. So now 12 15 வந்து 12 into 15. 12 into 15, 180 plus 5 into 8, 40 divided by, take LCM, 96. 96 minus 15 into 5, which is equals to 75. We'll get 96, 96 will get cancelled. 220 divided by 96 minus 75, which is equals to 21. So therefore, this is the answer. Please take down. Please take down. We'll move on to the next problem.
Find cos x minus y. Find cos x minus y. Given that cos x is equals to minus 4 by 5. Given that cos x is equals to minus 4 by 5 with pi less than x less than 3 pi by 2 and pi less than y less than 3 pi by 2. Your cos x is equals to minus 4 by 5. Your x is less than pi less than x less than 3 pi by 2. Okay. So, and in this one include panninga sin y and sin y is equals to and இது முடிஞ்சோனே போடுங்க இது முடிஞ்சோனே and sin y is equals to minus 24 by 25. Minus 24 by 25. இப்போ பாருங்க இது எந்த குவாட்ரண்ட்மா? நிரஞ்சனா, தாரிகா, மாணிக்கம், பாலா, காயத்ரி. So x belongs to which quadrant? It is given that pi to 3 pi by 2. நான் 4 செக்ஷனா பிரிச்சேன். இல்லையா 0 to 90 னா 0 to pi by 2. That is called first quadrant. Next 90 to 180 na pi by 2 to pi. That is called second quadrant. 180 to 270, sir. Very good. 270 degree up, which is equals to what? The third quadrant. So both x lies in the third quadrant. Similarly, y is also lies in the third quadrant. Third quadrant le edu mattum positive varum. In third quadrant, which are the Tan two and things are cot, positive? sir. Tan Very and good. cot, sir. Tan and cot only positive. Meedi ella negative varum. First இன்னைக்கு என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா cos x is equals to minus 4 by 5. இது வந்து adjacent side by hypotenuse. அப்போ I can take the right angle property. So suppose இங்க தான் x இருக்குன்னா this is called opposite, this is called adjacent, this is called hypotenuse. So your adjacent side is given 4, your hypotenuse is given 5. Then I can able to find out the opposite side. Square root of h square minus a square. That is 25 minus 16, which is equals to square root of 9, which is equals to 3. The same way, if I proceed this way, your sin y is equals to minus 24 by 25. அதே போல we can take the opposite hypotenuse and the adjacent. So this is nothing but opposite by hypotenuse. அப்ப 24 and 25. அப்ப ஈஸியா a கண்டுபிடிச்சலாம், which is equals to square root of 625 minus what is the value of 24? So 24 into 24, which is equals to 576. 576, which sir. is equal 576, which is Divided equals to by square root of 49. So square root of 49 and divided, which is equal to 7. So we have found out the values of all opposite adjacent. So cos x minus 4 by 5 na, immediately we can find out the எனக்கு என்னன்னா தேவை, I want to find out cos x minus y. Sin x na தேவை, எது தேவையோ அதை மட்டும் கண்டுபிடி. Formula என்னது? Cos x minus y na cos x cos y minus sin x sin y. I want cos x sin x and sin y cos y. அப்போ sin x அப்படின்னு சொன்னா we can write this as what? Opposite side by hypotenuse. What is your opposite side? 3. What is hypotenuse side? 5. So since it is lies in third quadrant, sin is negative. Therefore, you put minus. Same way, your sin y, cos y is what? Adjacent side divided by hypotenuse. What is your adjacent side? Just now you find out that is called 7. 7 divided by your hypotenuse is 25. Let us remember that it is given that your y lies also in the third quadrant. Our third quadrant cos into the negative. So you find out all the values of sin x, cos x, sin y, cos y. So now we take the formula. What is cos x minus y? We'll get this as cos x cos y minus sin x sin y. So what is the value of cos x? Your cos x is nothing but minus 4 by 5. What is the value of cos y? Minus 7 by 25. plus 7 by 5. Sir, plus sin x is sir. ஏமா Plus Yeah, 7 this is by a- 25 varum. Plus sin x. Plus varum, sir. ஏமா y Sir, Yeah, plus cos சொல்றீங்க. x. ஏமா பிளஸ் 4ன்றீங்க சொல்லுங்க. Third
அதனால இங்க பிளஸ் வரும். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல எது பாசிட்டிவ்? நீங்க தான் முன்னாடி சொன்னீங்க tan and cot மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். cos எப்படி இல்ல சார் பாசிட்டிவ்? ஃபார்முலால பிளஸ் வரும். சாரி சார். தேங்க்யூ ஃபார்முலால சொல்றீங்களா? பிளஸ் தேங்க்யூ, வெரி குட். sin x, what is sin x value? Your sin x value is minus 3/5. And what is sin y value? Your sin y is equal to minus 24/25. We'll get, I can take LCM 25 into 25, 125. Both are same. So minus into minus plus, 4 sevens are 28. Plus 3 fours are 24, 72, which is equals to 100 divided by 125. We'll get the answer is 100 divided by 125. Is it right? So 100 divided by 125. So I can write this as 4/5 is the answer. Please take down. எப்படி பாருங்க, அப்போ we have to mention கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா இந்த குவாட்ரண்ட்ல. அப்போ பாருங்க டிபிக்கலா கொடுத்துருக்காங்க 5 to 3/2. டைரக்டா கொடுக்கல. அப்போ you have to find out which quadrant it lies. Next one. So listen, find the value of sine. Find the value of cos 105 degree, sine 105 degree, comma, tan 7π/12. இந்த மூணுத்துக்கும் ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட் இருக்கு. அவங்க மூணுத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரே கனெக்ஷன் இருக்கு. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, cos 105 degree. cos 105 டிகிரின்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் a ஸ்பெஷல் ஆங்கிள். ஆனா இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, cos இதை நீங்க வந்து எப்படி 60 ஸ்ப்ளிட் plus பண்ணுவீங்க? 45, sir. 60 Very plus good, very 45, good. sir. The special angles can be split into 60 plus 45. We know cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Therefore, we can write this as cos 60 degree, cos 45 degree, minus sin 60 degree, sin 45 degree. What is cos for 60 degree? What is the value of cos 60 degree? Which is 1/2. 1/2, What is sir. the value of what is the value of cos 45 degree? 1 by root 2, sir. Minus sin 60 degree is what? Root Root 3/2. 3/2, sir. And 1 by 1 root by 2. root 2, sir. Therefore, we'll get 2 root 2 is the LCM. So therefore, 1 into 1 minus root 3. This is called cos 105 degree. Now you find out sin 105 degree. Using the same thing, sin of 60 degree plus 45 degree, sin A plus B, sin A cos B, sin A cos 45 degree plus cos 60 degree into sin 45 degree. So now what is sin 60 degree value? Which is equal Root to 3/2, sir. Cos 45 degree is 1 by root 2 plus cos 60 1/2 into 1 by root 2. So let us take the LCM, which is equals to 2 root 2. Now we'll get root 3 plus 1. Root 3 plus 1, So sir. this is the value of sin 105 degree. This is the value of cos 105 degree. Now the third one, tan 7π/12. Pi in vandale this given radians. Let us convert into degree. Now easiயான ஒரு மெத்தட் சொன்னேன். Into 180 by what? Pi. So then we can cancel pi. இல்லையா? So degreesல convert பண்ணும்போது pi. 12 180 வந்து it will go 1 time. அப்புறம் 5 times. அப்போ 15. அப்போ 15 is equals to nothing but 7 into 15 will get tan 105 degree. அப்போ tan 105 degree. Already எனக்கு sin 105 degree இருக்கு, cos 105 degree. I can write sin as sin 105 degree divided by cos 105 degree. What is sin 105 degree? Which is equals to root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Similarly, here we have cos 1 minus root 3 divided by 2 root 2. This will cancel. I can write this as 1 plus root 3 divided by 1 by minus root 3 is the answer. Please take down.
Next one, find a quadratic equations. Find a quadratic equation. நீங்க இதெல்லாம் 10th standardல படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா? அல்ஜிப்ரால how to form the quadratic equation if the roots are given. சரிங்களா? if any two roots are, if alpha comma beta னு ஒரு ரெண்டு ரூட் இருக்கு, அதை நீங்க வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல ஃபார்ம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தேவை, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தேவை. அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இன் அல்ஜிப்ரால தெரிஞ்சா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஃபார் யூ. ஓகே, சப்போஸ் we have alpha beta are the two roots. I just recollect what you studied in your 10th standard. Suppose alpha and beta are the roots of the equation, then you have to find out the sum of the roots, that is called alpha plus beta, and product of the roots, which is called alpha beta. Then you can write this as x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. This is the formation of quadratic equation. இங்க அதே போல தான் கொடுத்திருக்காங்க. Find a quadratic equation whose roots are sin 15 degree, whose roots are sin 15 degree and cos 15 degree, sin 15 degree and cos 15 degree. So this is the sum of the roots and product of the roots எனக்கு தேவை. So sum of the roots means I can write this as sum of sin 15 degree plus cos 15 degree. நல்லா கவனிங்க girls and boys. So please listen carefully this here, this today. Sin 15 is a special angle. Do you have any value for sin 15 degree particularly? ஆனா நான் சில values கொடுத்திருக்கேன் sin 15 cos 15, but sin 15 is not a special angle. 30, 45, 60, 19 சொன்ன special angle. இப்போ இந்த 15 எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாமா தாரிகா? How to convert this 15 in terms of special angle? How will you convert this? I am asking you people only. Sin 15 degree special angle எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவ? 60 minus 45. Very good. 60 minus 45 அல்லது ரொம்ப சிம்பிள் என்ன தெரியுமா? 45 minus 30 இல்ல? 45 ல இருந்து 30 போனா 15 ல. அதான் லீஸ்ட் நீங்க போடலாம். 60 minus 45 தப்பு கிடையாது. அடுத்தது sin, cos 45 minus 30. So we know the formula sin A minus B, which is equals to sin 45 degree into cos 30 degree minus cos 30 degree into sin 45 degree plus cos A minus B, cos 45 degree into cos 30 degree plus sin 45 degree into sin 30. But just you substitute all the value. What is cos sin 45 degree? 1 by root 2. What is cos 30 degree? Root 3 by 2. Minus cos 30 degree is what? Again root 3 by 2. Sin 45 degree another. What do you 1 get? by root 2, sir. Cos, what is sin A cos B plus cos A sin B. Cos 45 degree, sin 30 degree. So cos 45 degree into the 1 by root 2, which is equals to sin 30 degree into the 1 by 2 plus cos 45 degree அப்படின்றது வந்து 1 by root 2 into cos 30 degree, which is equals to root 3 by 2 plus 1 by root 2 into sin 30 degree 1 by 2. We'll get, yeah. So root 3 by 2 root 2, which is equals to 4 root 2. Root 3 divided by 4 root 2 minus 1 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2 plus root 3 by 2 root 2, root 3 by root 2 plus 1 by 2 root 2. பாருங்க, plus 1 by root 2 minus 1 by root 2 will get cancelled. Plus 1 by root 2 minus 1 by root 2 will get cancelled. இப்போ மீதி என்ன இருக்குது? We'll have only these things இல்லையா? root 3 by 2, சரி வெறும் root 2 தான் பாருங்க. அப்போ இது 2 root 2. So அப்போ 2 root 2 root 2 LCM எடுத்தீங்கன்னா we'll get root 3 plus root 3. We'll get 2 root 3. சரியா? So அப்போ 2 root 3 divided by 2 root 2. Correct? 2 root 3 divided by 2 root 2. So upper which is equals to 2 cancel. We'll get root 3 by root 2. This is called sum of the roots. Do you follow this? Upper sum of the roots in a kandupuchiten root 3 by root 2. Now you find out the product of the roots. Product of the roots in another sin 15 degree cos 15 degree multiply பண்ணும். Sin 15 degree cos 15 degree. நல்லா கவனிங்க. நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன் sin 2a. What is sin 2a? What is sin 2a? Bala, Gayatri, what is the sin 2a formula I have given?
Sin 2a again. 2 sin theta cos theta. Very good. 2 sin a cos a. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 sin 15 degree cos 15 degree. அப்ப எனக்கு 2 தேவை. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணதுனால நான் 2 ஆல டிவைட் பண்றேன். அப்ப இது எப்படி போடலாம்? 2 sin 15 degree cos 15 degree sin 2a ன்னு போடலாம். அதாவது sin 2 into 15 degree. 2 into 15 degree அது 30 degree. Sin 30 degree divided by 2. What is sin 30 degree? What is sin 30 degree? Come on, quick. 1 by 2 இல்லையா? 1 by 2 divided by 2. 22, sir. Which, 1 by 4. So the product of the roots is nothing but your 1 by 4. இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சா? இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? Your quadratic equation எப்படி எழுதணும்னா, your quadratic equation is nothing but x square minus sum of the roots. What is sum of the roots value? Your sum of the roots is root 3 by root 2 into x. What is the product of the roots? Which is equals to 1 by 4, which is equals to 0. ஸோ இதை என்ன பண்றோம்? ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண போறோம். என்னன்னா, இந்த ரூட் 2 2 கன்வெர்ட் பண்ண அப்படின்னா நம்ம போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் மல்டிப்ளை பை ரூட் 2. அப்ப ரூட் 2ல மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர், இது root 3 into root 2 becomes root 6 divided by 2 plus 1 by 4 equal to 0. Now you take the LCM. 4 is the LCM. அப்ப 4 into x square 4x square. LCM எடுக்க தெரியும்னா 2 வந்து 4ல 2 times போகும். 2 into 2 root x 2 root 2 is 6x. 4ல 1 time தான் போகும். அப்ப which is equals to 0. So finally we'll get the solution as, so cross multiplying we'll get 4x square minus 2 root 6x plus 1 equal to 0. This is the answer. This is the quadratic equation. Please take down. So அப்ப என்ன கொடுத்துருங்க? Find a quadratic equation whose இதே போல ஒரு சம்ம tanல கொடுத்துட்டான். எதுக்கு? engineering JE மெயினுக்கு. JE மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல இதே மாதிரி ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்திருக்கேன். Find the values quadratic equation whose roots are tan alpha tan 15 degree அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தான். எது கொடுத்தாலும் சரி ஈஸியா அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுறணும். Any doubts in this problem? Any doubt? Any doubt? No, sir. All right. We'll move on to the next problem. Show that tan 75 degree, show that tan 75 degree, show that tan 75 degree plus cot 75 degree equals to 4. So with this we'll stop today's class. Please listen, this is the last problem. Maybe this is one of the important 3-mark question. பாருங்க, போன வாட்டி போட்ட மாதிரி தான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா sin. So simply they have asked the question, prove that tan 75 degree plus cot 75 degree is equals to 4. அப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும், the invert of that will give you. இப்போ tan கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இல்லையா? ஏன்னா tan ஃபார்முலா எனக்கு ஈஸியா தெரியும். அப்ப tan 75 டிகிரிய in terms of special angles எப்படி போடலாம்? பாலா மணிக்கம், என்னமா போடலாம்? 20 plus 30. Very good. 45 degree plus 30 degree. Plus 30. So this is of the form tan A plus B formula. What is tan A plus B formula? Tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. So I can write this as tan 45 degree plus tan 30 degree divided by 1 minus tan 45 degree into tan 30 degree. So we'll get what is tan 45 degree? That is nothing but 1. Tan 30 degree is what? 1 by root 3. 1 minus tan 45 degree is what? 1. Tan 30 degree is what? 1 by root 3. So which is equals to, take LCM, that is called root 3. Cross multiplying, we'll get root 3 plus 1 divided by, cross multiplying, root 3 minus 1 divided by 1. 1 root 3 cancel. We have root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. This is the value of tan 75 degree. Next, you find cot 75 degree. What is cot 75 degree? The reciprocal of tan, that is called 1 by tan 75 degree. Already we know that tan 75 degree is what? Root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Taking the reciprocal,
We'll get root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Just we found out the values of tan 60 degree, 75 degree, sorry, cot 75 degree. Now let us take your LHS. Tan 75 degree plus cot 75 degree. What is tan 75 degree? Your tan 75 degree is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. What is cot 75 degree? Root 3 minus 1 divided by plus 1. So let us take the LCM. So root 3 minus a plus b, a minus b. What is a plus b, a minus b? A square minus b square. I can write this as root 3 minus 1 the whole square. So ரெண்டுமே இப்போ cross multiply பண்ணுங்க. So this into this will get root 3 plus 1 the whole square plus root 3 minus 1 the whole square. We'll get expand this a plus b the whole square, root 3 square 3, 1 square 1 plus 2 root 3 plus root 3 square 3 plus 1. இது மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும், மைனஸ் தான் மாறும். அப்போ root 3 square பண்ணா 3, 1 square பண்ணா 1 plus 2 root 3 minus 2 root 3 will get cancelled. 3 plus 1 4, 4 plus 3 7 plus 1 8, 8 divided by 2 which is equals to 4. That is your right hand side. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. So frequently asked question, FAQ. ஸோ ஒன்று ஒரு சின்ன இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி தான் ஒன்று ரொம்ப சிம்பிளான சம், அதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் பாருங்க குயிக்கா. ஸோ கனெக்டட் வித் திஸ் ப்ராப்ளம் இதே போல தான் சைன் 75 டிகிரி ஆல்மோஸ்ட் சேம் லைக் திஸ். ஆனால் காசு அங்கே காட் டேன் வந்துச்சு, இங்கே சைன் மைனஸ் சைன் 75 டிகிரி minus sin 15 degree. Prove that sin 75 degree minus sin 15 degree is equals to cos 105 degree plus cos 15 degree. நீங்க ரெண்டையும் தனித்தனியா எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். LHS sin 75 degree minus sin 15 degree. தேவா அப்ப நான் 75 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாமா? சரிங்களா, ரெண்டா போடலாம். 40 plus 35. ஆனா இங்க சைன்ல sin 90 உடைய வேல்யூ 1 இல்லையா, அதனால என்ன பண்றேன்னா இப்போ இதை பாருங்க ஈஸியா எடுத்துக்கிறதுக்காக sin 90 minus 75 எப்படி போடலாம் 15 டிகிரி. ஏன் தெரியுமா, இங்க 15 டிகிரியை கேன்சல் பண்றதுக்காக. அப்ப பாருங்க sin 90 minus 15 டிகிரி, so minus sin 15 டிகிரி. அப்ப பாருங்க இந்த மெத்தட் இங்க என்ன ஐடியா அப்படின்னா a sin a minus b அல்லது sin 90 minus theta. What is sin 90 minus theta? What will get ma? Sin 90 minus theta. First quarter என்ன உங்களுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்தல sin 90 minus theta என்னது? Sin theta. Cos theta. Very good. Cos theta, that is called cos 15 degree minus sin 15 degree. This is your LHS. Next RHS, right hand side. Our cos 105 degree plus cos 15 degree. இதையும் 9ல ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறாங்க. போனாடி மைனஸ் போட்ட இங்க பிளஸ் பண்ண போறேன். cos 90 plus theta plus cos 15 degree. நம்ம 19 தெரிஞ்சாலே தெரிஞ்சிடும் sin 15 டிகிரின்னு வரும். 90 270 னா the cos will become sin, sin will become cos. பட் இது எந்த குவாட்ரண்ட்? 90 plus 15 is a second quadrant. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல sin and அதனுடைய கொசிகன் மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கும். இது cosனால we have negative plus cos 15 degree. You can rearrange this as cos 15 degree minus sin 15 degree. Let us compare the sign LHS and RHS. Both are same. I can say the left hand side is right hand side. Hence it is true. Okay. So with this we will stop today's class. Wish you all the best for your quarterly examination. Do well. Prepare well. Okay. Don't waste your time unnecessarily by watching the TV and watching some cricket lives. Because our studies is very, very important. More precious. புரியுதுங்களா? ஸோ அதாவது முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க டைம் இஸ் கோல்டுன்னு, காலம் பொன் போடுறது. அப்படிங்கிற டைம் இஸ் அ லைஃப் நவ். இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல டைம் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே. அது போயிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையே போயிடும். அதனால எவ்ரி சிங்கிள் மூமெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கிளைமேட்ல அதுவும் அழகா மார்னிங் 7 o'clockல சண்டே எழுந்து பண்றது இட்ஸ் வெரி, அதனால நோ பெயின் நோ கெயின். ஸோ என்னைக்குமே இப்போ சொல்றேன், இஃப் யூ டேக் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், you can take extra, spend extra time, then you are an extraordinary person. So I wish you all the best for all the examinations. Any subject you are going to write, so prepare well, do well. Adha solra, prepare. First thing is plan.
Already you have planned to crack your engineering or medical. You are going to be a professionalist after 2 years. So Allah aim, that is our target. So what are the strategies we have to follow for that? What are the techniques? I will just teach you every day the clear strategy. Sarina, with this we'll stop today. We'll meet you in the next class, next week. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.